today's class. In our previous classes, we have discussed about some types of the fluid which are present in our blood. So, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ different types of fluid ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So, those are what also called it as some types of the fluid which helps to provide some nutrients in our body. Okay, and here, so we have already studied about some arteries and veins. What are the functions of the arteries and veins in our body, and also what are the function of the lymph in our body. So here the arteries can carry the oxygenated blood from heart to different parts of the body, and here the veins carry deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. So those are what some functions which takes place in the arteries and veins in our heart. So arteries ಮತ್ತು veins ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So arteries ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹೃದಯದಿಂದ ಸೊ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So here in your board examination they may ask, so write the functions of the arteries and veins. Okay, and this carries 2 marks. So what are the functions of the arteries and veins? So let us start. Here arteries. Okay, and first you have to write the arteries. The functions of the arteries. Here the arteries can carry the oxygenated blood from the heart to the different parts of the body. Okay, so this is what main function of the arteries. And here then the function of the veins. Here these veins can carry deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. Okay, so this is what these are the functions of the arteries and veins. So next one is what lymph. So this is also one type of the fluid. So as compared to the lymph, so this is like what plasma in our blood. Okay, so idu kuda nama dehadalli so plasma tara irtakanta ಒಂದು fluid ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here but as compared to the plasma, it is having a less protein, so less amount of the protein, lymph. So this lymph which can escape from the blood capillaries. So what are the function of the blood capillaries? Here the blood capillaries which helps to exchange of blood takes place in the capillary tubes. Okay, and here these capillaries which helps to what exchange of the blood takes place. Here these capillaries again join to the veins. Okay, here then the deoxygenated blood so what connected to the lungs. Okay, so this is what functions of the arteries, veins, and also what capillaries. So next one is functions of the platelets. So what are the functions of the platelets in our body? So when you get injured, so have you observed that so the injured part becomes what swelling, and also it secretes some amount of the blood outside. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಏನು ಗಾಯ ಆದಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೊ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ವೈ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಸೊ ಗಾಯ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು 5 minutes ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 to 3 minutes ಆದ ಕೂಡಲೇ ದ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಸೊ ದೇಹದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು clot the blood where the body get injured. Understand? So ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಾಯ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
it covers the injured part of the body and clots the blood. Okay, so automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ blood clot ಆಗಿ so ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Automatically it will stop. So this is what functions of the platelets in our body. So it helps to what? Clot the blood. And also here when we get injured, so at that time the blood get clot because of in presence of the platelets in our body. And here it secretes some clotting factors. So how the blood becomes clot in our body? Here the platelets which what secrete some clotting factors which promotes or which helps to clot the blood when we get injured. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಯ ಆದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೊ ಜಾಳಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಟೈಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when here it also dissolve the blood clots when they are no longer needed. Understand? Yeah. So blood ಏನಾಗುತ್ತೆ clot ಆಗುತ್ತೆ. So when the blood becomes stops. So ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರಕ್ತ ಸೊ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, so automatically it can dissolve the blood vessels when they are no longer needed. Okay, and here this is what function of the platelets. So this is also very important for your examination. Write the functions of the platelets. Okay, and here you have to write the functions of the platelets. So this helps to what? Clot the blood when we get injured. And here it also secretes some clotting factors. Okay, and also when it also dissolve blood when the clot becomes easily. Okay na? So ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ when there is no longer needed. Okay, and here this is what functions of the platelets in our blood. And next one is what? Functions of the red blood cells. So here, so why the blood looks like red in color? Do you know? Here the presence of the hemoglobin in the blood, so that looks like a red in color. Okay, so ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Here it contains more amount of the hemoglobin, red blood cells. Here the red blood cells contain more amount of the hemoglobin, which is an important protein in the red blood cells. So ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಲಡ್, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. Here hemoglobin will provide more amount of the protein to the blood. Understand? So blood ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ lungs to the tissue. So here the exchange of the gases which takes place in the blood. Okay, here the red blood cells, so which helps to carry the oxygenated blood and deoxygenated blood in our body. Here RBCs transport oxygen from the lungs to the tissue. So RBCs ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಆದಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it can carry oxygenated blood from lungs to the different parts of the body. Okay, and one more thing is it carries respective gases like carbon dioxide and oxygen in our body. Here it also helps to what transfers or carry the respective gases like carbon dioxide and oxygen in our body. And also in presence of the hemoglobin it looks like or blood looks like red in color. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ
ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ RBC ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂಶದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and this hemoglobin will provide more amount of the protein to the blood, and here also this RBCs can transport what? Oxygenated blood from the lungs to the different parts of the body. So blood ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RBC ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it also helps to exchange of the gases takes place. So like carbon dioxide and oxygen. So red blood cells carbon dioxide ಮತ್ತು oxygen ಅನ್ನ exchange ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತೈತಿ. Next, here in presence of the hemoglobin it looks like a red in color. So next one is what? Functions of the white blood cells. So what is the function of the white blood cells? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಹಾಯನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ look at here, it provide an important part of the immunity system or immunity power. So here these white blood cells provide us some immunity power in the body or in the blood. Okay, and here these cells so which helps to fight against the some diseases, so which are attacked by what? Viruses, bacteria or germs. So ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂತ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಸ್ಡ್ or virus caused or germs caused. So here these white blood cells can fight against these type of the bacteria or viruses or like microorganisms. So ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳದೆ ಇರುವಂಗ ಈ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It can protect against the diseases. Understand? Here the white blood cells which protect against the diseases. And here next one, WBCs which originate from the bone marrow. So ಇದು white blood cells ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. But it can circulate throughout our bodies. Okay, so these are what functions of the red blood cells and also white blood cells in our body. Okay na? So platelets, so complete ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ and also some amount of the oxygen to the body, and also it helps to transport oxygenated blood throughout the body. Okay, so next one, functions of the white blood cells. These functions is a very important for our body. Here it can fight the WBCs which can fight against the diseases, and also it avoids what? Entry of the microorganisms into the body. So these are what functions of the platelets, red blood cells and white blood cells in our body. Okay, we will continue in our next class.